Hello and good evening, people. How was your day? I hope it was good. So, finally, good news. The BRT lanes, the flyovers are open right now. So, those who are going to Dhaka from Gajipur, I hope you're feeling well. And near and far, wherever you are, I hope you faced less traffic jam than other days. However, today we have the session about interesting personalities. Like we read in our previous article, which was about Mr. Hannan, who is a tea seller, a smart one in Panthapat area. So, without further delay, we're going to jump right into our discussion part. And I would like to start with a presentation today from Mr. Imran. So, কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সব কিছুই জানান। কমেন্ট বক্স খোলা রইল আপনাদের জন্য। অ্যান্ড ভোকাবুলারি কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনারা কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে। সো মিস্টার ইমরান, শুরু করা যাক। শুনি আপনার Yes, sir. দেখা ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটিকে নিয়ে। Okay, thank you. ওয়েলকাম। Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Imran Hussain. Welcome back to Talenthut Weekly English Language Club. Hello everyone, Assalamu alaikum. First of all, thanks my honorable teacher, Mr. Hassan Prottoy sir, because he gave me chance for say something about of an interesting personality. Definitely, I thanks front my English language friend. Uh, Actually, all of life has personality, and personality is the fame, as well as some need to attributes for keep catch personality, such as good attitude, good character, looking nice, handsome, clean, and happiness. Actually, here I mentioned Mr. Hannan. Uh, he's a he's a selling. He's actually selling tea. Um, In Panthapat area, he's selling tea in Panthavat area. Um, he is a very smart, happy, and jolly person. yeah, he's a very smart, jolly, and handsome person. And Hanan is not only a person free, but he's a he's a he's a one he's a one businessman. Um, Whatever he's what He he's is a a. হচ্ছে তো, কন্টিনিউ মানে শেয়ার করেন। আলসাদ আসলে অ্যাকচুয়ালি সে যদিও ছোট একটা বিজনেস করে, তারপরে সে একজন বিজনেসম্যান, সে একজন সততার সাথে কাজ করতেছে। Though he is a small businessman, but he is doing his business with honesty. Honesty, yeah. Then, Um, and a young man, Hannan was deeply in love with his wife, and then was and হচ্ছে না স্যার সামনে। তাহলে শেষ করেন সুন্দর করে গুছিয়ে, কিভাবে ফিনিশিংয়ে যাব আমরা। Okay, thank you guys. That's all. Thank you for listening. ওকে, থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং, হ্যাভ এ নাইস টাইম। বাস, আর কিছুই না। Have a সো nice মোটামুটি ভালোই তো বলেছেন। স্টার্টিংটা যেভাবে স্ট্রং করেছেন, আস্তে আস্তে আসবে, সমস্যা নেই। নার্ভাসনেস একটা ব্যাপার আছে না, এটা কেটে গেলে আই হোপ থিংস উইল বি ফাইন। বাট স্টার্টিং কিন্তু দিনকে দিন আপনার ভালো হচ্ছে। দিস ইজ এ গুড ওয়ান। ওকে,
সো আমরা একটু আর্টিকেলের কুইজে একটু ঝাঁপ দিব, দেখি কি অবস্থা আমাদের মনে আছে কিনা। অ্যাট ফার্স্টেই টাইটেল একটা লাইন, একটা ওয়ার্ড ছিল ড্যাপার, DAPPER, ড্যাপার। সো এটার মানে কি ছিল? ফিটফাট, ফিটফাট স্যার। ফিটফাট বা হচ্ছে স্মার্ট, এটা সিনোনিম আকারে ছিল। স্মার্টনেস। হুম, ওকে। তারপর বলা হচ্ছে যে সাবটাইটেলে ছিল মোহাম্মদ হান্নানের সাথে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড কথা বলেছে ফর এ গ্লিমস ইনটু হিজ মাইন্ড। গ্লিমস মানে কি? ঝলক। অ্যাবসলিউটলি, যাক ভালো হোমওয়ার্ক করা হয়েছে। অলরাইট, সো দ্য রিজন ফর হিজ ফেম ইজ দ্যাট হি সেলস টি। ফেম শব্দটার অর্থ কি? যশ বা খ্যাতি। যশ বা খ্যাতি। ইয়েস, বাকিদের কোনো আওয়াজ নেই কেন? মিস দিবা অ্যান্ড মিস তৃষ্ণা আছেন আমাদের সাথে? Yes. ওকে, একজনে আওয়াজ পাওয়া গেল। আর ওকে, ইউ হ্যাভ টু বি a little more participate। বলে দিচ্ছি। আপনার বলতে হবে না, একটু আগে আগে। সময়, নদীর স্রোত এবং কুইজ কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, যে আগে পারবে বলে ফেলতে হবে তো। ওকে, সো আচ্ছা, তারপরেরটা আপনাকে বলতে দিই মিস দিবা। সো আমাকে বলেন দেখি, গার্নার একটা শব্দ ছিল, যে এই স্মার্ট টি সেলারের যে ব্যাপারটা আছে সেটা গার্নারিং ভিউজ, গার্নার করছে। গার্নার শব্দটা অর্থ কি? GARNER, গার্নার। বাকিরা? সংগ্রহ হবে না? সংগ্রহ করা বা কালেক্ট করা, যেটা আর কি কালেক্টের সিনোনিম বলতে পারেন। সংগ্রহ। আচ্ছা, তারপর বলা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদার। ইনফরমেশন গ্যাদার ঠিক বলা যাবে, এখানে ভিউ গ্যাদার করা বলা হচ্ছে আর কি, গ্যাদার করাটাই গার্নার। ওকে, আই ইউজ টু বি অ্যাওয়ার অফ মাই আউটফিট ফ্রম মাই চাইল্ডহুড। আউটফিট কি জিনিস? পোশাক পরিচ্ছদ। পোশাক পরিচ্ছদ, ইয়েস। আউটফিট হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদ। তারপর হচ্ছে প্রেজেন্টেবল টু মাই ক্লায়েন্টস। প্রেজেন্টেবল শব্দটার অর্থটা কি? পরিবেশনযোগ্য, উপস্থাপনযোগ্য। উপস্থাপনযোগ্যটা একদম পারফেক্টলি যাবে। পরিবেশনযোগ্যটা তো খাবারের জন্য হয়ে যাচ্ছে, সো দিস ইজ এ লিটল ডিফারেন্ট ওয়ান। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অফ পিক আওয়ার। বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে? ওনাকে অফ পিক আওয়ার, মানে ভিড় ছাড়া যে টাইমটা আছে, হ্যাঁ, ওই সময়টাতে গেলে উনি ওনার জীবনের টেলস শোনাবে। টেলস অফ হিজ লাইফ। টেলস মানে কি? প্লুরাল ফর্মে আছে, স্টোরি শোনাবে, জীবনের গল্প বা গাথাটা শোনাবে। ওকে, এবং প্যারোডি করে শোনাবে একটা গান, মৌচাক মার্কেটে হলো দেখা। প্যারোডি শব্দটার অর্থটা কি? কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে এখানে, ব্যঙ্গ করা, মজা করে শোনাবে। এবং এই গানটা হচ্ছে ডেপিক্ট করছে সে তার ওয়াইফের সাথে কিভাবে দেখা করেছিল। ডেপিক্ট মানে কি? সরি, মানে শো করা। শো করা, চিত্রায়িত করা, একটু বাংলা যদি করতে চাই। ওকে, এবং ওই গুণাবলী আর কি। এবং তারপরে বলা হচ্ছে যে ওই জায়গাটাতে টং দোকানটা সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে বাসলিং উইথ চ্যাটারিং ক্রাউডস। এই পুরোটা একসাথে ট্রান্সলেট করতে হবে। হইচই, বাসলিং মানে হইচই। বাসলিং মানে অনেক জনাকীর্ণ ভিড়, আচরণ পাচরণ। আচ্ছা, ওখানে বাসলিং এর আরেকটা মানে পেয়েছে, ওখানে গিজ গিজ করছিল, যে গিজ গিজ করছিল মানুষের ভিড়, তাহলে ভালো যাবে। জনাকীর্ণ। এখন শুধু জনাকীর্ণ তো সবগুলোই, ক্রাউড মানেও জনাকীর্ণ ভিড়, বাসলিং হচ্ছে জনাকীর্ণ ছিল, ক্রাউড মানে আবার ভিড়, তো ভিড় ভিড় এবং ভিড় মানে হইচই। এটাই তো বললাম যে তো ওই জায়গাটাতে হচ্ছে মানুষের হইচই ছিল এবং মানুষ দিয়ে গিজ গিজ করছিল। যদি একটু ভালো ট্রান্সলেট করতে যাই, কিছু সাহিত্যিক শব্দ আনতে হবে। এবং প্যাডেস্ট্রিয়ানরা পার হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তাদের। প্যাডেস্ট্রিয়ান কারা? পথচারী। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো নাও মিস দিবা, আপনার কাছে চলে যাই, শুনি আপনার কাজিনকে নিয়ে, ওয়াই হি ইজ সো ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি অর শি। আই এম অলসো কোয়াইট ইন্টারেস্টেড। শুনি কি অবস্থা, কেন ওনাকে ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি মনে হয়েছে? Well, thank you so much. Today I'd like to talk about an interesting person who is none other than my cousin. Actually, she is my sister, younger sister. Today, I'd like to talk this person because she has যেটা আর কি কালেক্টিভ সিনোনিম বলতে very important role in my life.
uh, uh, she always encouraged me actually. Why she is most uh, intelligent and interesting person for me because of many reasons. First of all, uh, she she doing amazing things like she made vertical garden in her balcony from waste materials such as uh, plastic bottle, which is which are not usable at all. So he just put on some flower and grow a vertical garden. So I find it's really interesting. On top of that, she made some uh, actually all of the waste materials she used it in many ways, such as uh, she uh, she made a wall mat or mats and so many things. So I find it's really interesting, and this person is so amazing, and she comes up new ideas, which is something I find is really unrealistic. So and when I talks about her, I feel motivated because she encouraged me to do these things, just not to spoil these things, just recycle this product. Uh, Another big, another interesting thing is she sometimes wear some discolored dress or shabby shoes, but don't judge the book by its cover. I know she's really a pretty person, an interesting person. I know. All right, have we finished? Yeah, Okay, so she is such an interesting person. But final line was, what do they say? Sugar coating the words, like she may dress, what do you say, weirdly, but don't judge a book by its cover. She is really a pretty person. Like calling a person weird and still beautiful, right? So this is yeah. one way. I think, is she gonna hear it? Like Sorry. you were talking about her. Is she gonna hear it? Your cousin? No, Are you hoping she will not hear it? All right. So anyway, let's move towards the she next was just vocabulary. embracing Okay. because it I would know it would be a talking little to her embarrassing. secret things. Yes, yes. It's a little bit embarrassing, but you didn't disclose any name or whatsoever. So anyway, লেটস মুভ টুয়ার্ডস দ্য নেক্সট ভোকাবুলারি পার্ট। এর মধ্যে আমাদের সাথে বেশ কিছু মানুষ মন্তব্য করেছেন, তাদেরটা একটু দেখি। মিস্টার মনিরুজ্জামান, থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাজেশন। সাউন্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি উই আর নট ইউজিং এনি কাইন্ড অফ স্টুডিও, সো দ্যাটস ওয়াই। খাদিজা আক্তার, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আছি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো। মিস্টার মিস মহিব রিমা আছেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন। অলরাইট, সো ভোকাবুলারি সেকশনে আমাদের কী অবস্থা দেখি। বেশ কিছু শব্দ কিন্তু আছে। র্যান্ডম আউটসাইড টি টংস, যে কোনো র্যান্ডম আউটসাইড টি টংয়ের মতোই কিন্তু হান্নানেরটা হচ্ছে এভারেজ, এবং সেখানে কোনো ডিস্টিংক্ট ফিচার নাই। ডিস্টিংক্ট মানে কি, আর ফিচার মানে কি? তার মানে বৈশিষ্ট্য। ফিচার তো বৈশিষ্ট্য। ডিস্ট্রিক্ট মানে বৈশিষ্ট্যগত বৈশিষ্ট্য। ডিস্টিংক্ট মানে হচ্ছে স্বতন্ত্র, আলাদা করে কোনো মানে আলাদা কোনো হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্য নেই, পার্টিকুলার কোনো। পার্টিকুলারলি কোনো আলাদা কিছু নাই। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়েন ইউ সি এ ম্যান অফ এভারেজ বাঙালি হাইট, তার কিন্তু বলা হচ্ছে হেয়ার যেটা আছে কেয়ারফুলি গ্রুমড। গ্রুমড মানে কি? পরিপাটি মানে সজ্জিত করা, মানে খুব সুন্দর পরিপাটি পরিপাটি সুন্দর। করা, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর আপনি তাকে দেখে কিছুটা কনফিউজড হবেন কিছু, এবং স্লাইটলি অ্যামিউজড হবেন। স্লাইটলি অ্যামিউজড হওয়ার এটা আসলে কি জিনিস, কেমন? আশ্চর্য মানে কিছুটা আশ্চর্য হওয়া। কিছুটা মজাও পাবেন। অ্যামিউজ মানে হচ্ছে, ঠিক আশ্চর্যও না, থাকে না যে দেখে একটু মজা পাচ্ছে হালকা হালকা।
ঠিক হাসির না, বাট মজা পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে অ্যামিউজমেন্টের যে কথা যেটা বলে আর কি। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে হান্নানের রিসেম্বলেন্সটা হচ্ছে কর্পোরেট এমপ্লয়ির মতো। রিসেম্বল মানে কি? RESEMBLE, রিসেম্বল। দুটো সেক্টর একসাথে একটা রূপদান হয়। মানে অনুরূপ স্যার আর কি এখন। ঠিক করা, মানে খুব সুন্দর পরিপাটি, সেই পরিপাটি করা, way। ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। হুম, রিসেম্বল হচ্ছে মিল থাকা, মানে কিসের সাথে মিল আছে? একজন কর্পোরেট এমপ্লয়ির সাথে তার গেট আপের বা আউট যেটা আছে ওটা মিল আছে। এবং তাকে বলা হচ্ছে একটা জুক্সটা পজিশন অফ ফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর। জুক্সটা পজিশন এটা মানে কি? Position বিপরীত। এটা ভুলে গেছি। জুক্সটা পজিশন হচ্ছে ইন কন্ট্রাস্ট বলেছিলাম, তাই না? যে মিলছে না, হ্যাঁ, একই সাথে বিপরীত ধর্মী উনি কার্যক্রম ওখানে করছেন। জুক্সটা পজিশনটা হচ্ছে একটু টোটালি মানে আমাদের রেগুলার ইউজের বাইরে, জাস্ট জেনে রাখা। এটা আপনাদের যদি ব্যবহারও করতে হয় বা কাজে লাগাতে হয়, রিডিংয়ে পারবেন, রিডিংয়ে কাজে লাগাতে পারবেন। ইট উইল ওয়ার্ক ইন রিডিং। তখন দেখবেন যে না, এটার অপরিচিত লাগছে না। থাকে না কেমব্রিজ রিডিংয়ে যে অনেক শব্দ থাকে একদম মনে হয় যে আসমান থেকে পড়েছে, এই টাইপের একটা ওয়ার্ড কিন্তু এই জুক্সটা পজিশন। ওকে, তারপর হচ্ছে ইউ মে বি ইভেন টিকল টু এন্টারটেইন দ্য আইডিয়া। টিকল মানে কি? TICKLE। সুরসুরি। সুরসুরি বা কাতুকুতু দেওয়া যেটা। সিটিজ ডুয়েলার্স, ডুয়েলার মানে বাসিন্দারা। বাসিন্দা। বাসিন্দা। এবং হান্নানের জন্য একটা এটা একটা থট প্রভোকিং আইডিয়া। হান্নানের যে বিষয়টা থট প্রভোকিং মানে কি? চিন্তা উদ্ভাবক, তার উদ্ভাবক। চিন্তা উদ্রেককারী, যেই আইডিয়াটা চিন্তা নিয়ে আসে মাথার ভেতরে, চিন্তার আবেশ তৈরি করে। ওকে, so next let's have a are you interested in discussion, or do you want to have an interview? Miss Trishna, tell me. My sound is clear or not? Yes, better than before. I can hear you properly. Can you hear me? I'm also hearing you from beginning. All right. So, would you like to join in a discussion, or would you like to be what do you say, and attend an Sure. interview? Interview is like I'm gonna ask you Um, questions, and discussion is like we both are gonna ask each other questions. Which one do no you prefer? problem. I also prepared. I think I also prepared in my mind like interesting people. I want people also. If you want to if you want to discuss with me, then I'm also. All right, I would love a discussion. I always love a healthy discussion because when you ask me, also I can give you some ideas what to do with the next. All right, so let's have a discussion. So tell me um, about interesting personalities. Like we meet different people every day, right? Whenever we go out. So have you met any interesting personality lately? Yes, of course. When I was a college going girl, then I met third gender. Uh, he or she, I don't know what mention, what subject suitable for his or her, but I would like to say about women because she always try to talk with a female voice and he Dressing like a female. contents to take obvious. She always dressing like a female, and her name was maybe Shimu or Shima. I'm not exactly memorized that. This woman is really very amazing and very different from other third gender because these women don't force anyone to take or to give a penny to her because she wants only five. All person he always she always wants only 5 taka. Then she don't force anyone her anyone.
want to women, then welcome. But I saw you don't force anything. It's a really All right. So tell me, when you were, what did you say? When you met that person, how did she behave with you? a polite woman. She almost take of my uh, she want five from me. If I say no, I have no penny to give you, then always she always uh, carrying a smiley face. That's the reason I like it. Okay. And 4 years before I um, knowing about her, this woman developed her own business for her collective for her collective. Okay. So, why did you find her such an interesting personality? What was the most Because interesting thing about her? I think she is really different because all of the that kind of people of her to give her money and always they try to create always they are try to async to take money from the that's why this আমাকে জয়েন করতে হবে অন্য ক্লাসে স্যার। Okay, okay, definitely, Mr. Imran. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। You're welcome. All right, so you found that I also find interesting that she only asked for 5 taka, not more, not less. So this is an yes interesting fact. say I give her 50 taka then she take only five and she Return the get rest of the me money. 40 This is quite, she returned the yes, yes. This is an interesting story. And did you meet? Did you? When did you stop meeting her? Like, when was the when I last time you saw completed her? my when I completed my college life, then I that day when really collect my certificates from my college. That day it's just me and I paid her and that day I gave her Kitaka, but she don't Did she accept? know. She accept only five and rest of the money. She used to return. So that's an interesting one because that makes an distinctive feature of her, right? Because nobody actually, what do you say, returns the money. If they get the money for free, then most of the people will not return the money, but she did. So it's an interesting one. I also believe that. All right. So do you have any questions to ask? Like, as we're having a discussion, you Yes, should also ask me some questions, and otherwise it would yes. be just an interview. I have a one you is you want to you want to discuss about the Sorry, can you please hello, can repeat? you hear me? Yes, I can hear you. The sound is sometimes breaking. I'm not hearing the full sentences. Maybe it's my connection problem. It's my network issue. Okay. I want to know from your side. Please tell me about any interesting people in your life and in your eye. If I just start talking about interesting people that I meet every day, it would take the whole night and it would go on like thousand and One one person. Arabian nights. The stories are Okay, amazing. so you one person. Oh, if I want to talk about one person, I would like to talk about a person whom I met recently.
That time I was returning from Dhaka, and in my journey I meet a lot of people, and among them there are many interesting personalities. So it was a traffic general. He was in traffic. He's in Bangladesh police. So I was the companion of he's in the ride. So we got acquainted with each other pretty soon. He was a very senior person of mine. So he was an interesting person because he was quite educated, experienced, and also he has wisdom. Like people can have knowledge, but that man had wisdom. I learned so many things in the short journey. We had a journey of, I think, 30 or 40 minutes together, and in that time I learned so many things. He talked about manners, he talked about situations of other countries. He taught me some basic what do you say, things I need to know when I'm staring at the road. The interesting, as I think you will ask me, why did I find him most interesting? I would just say one what do you say, trait of his, a distinctive feature. I told him that you are so senior of me, you can call me to me instead of apni, as there are no different words for you in English. I am talking in Bangla. So he answered me that, why should I call you to me? I have only met you for the first time, and this is a bad mannerism we are practicing in Bangladesh. Actually, when meeting for the first time, if we should not call anyone to me, we should call them with respect you, or it's a formal way of addressing somebody. After knowing someone for a short while or getting acquainted very well, then you can, what do you say, progress the what do you say, pronouns further. You can call Share him to me, or sometimes. Yes, tell me. That was the thing which intrigued me. I was quite interested. Nobody talks like that nowadays. So he is the most interesting personality I've met in recent times. Sorry, I didn't get you. you Can you want please? to Yes, tell me. I said, do you want to share his name? Actually, no. And frankly speaking, I actually forgot the name because, as I already mentioned, I meet so many people in my on my way back home in transport. Yeah, I use the public transport, so it is quite difficult to remember everyone's name. But and also, I would not use the name or disclose the name. But he was an interesting personality. I am hoping to meet that person again. Do you remember his Different high word for you age? in English. I am talking. How older? He was, I think, 35 or 40. Yes, maybe 40. Oh, But he middle age. looked, yes, he was a middle-aged person, That's and great. yes, he had a lot of experience under his belt. So yes, I would say he was an interesting guy. Anyway, thank you, Miss Trishna, for having this discussion with me. I really enjoyed it, and hopefully we'll talk more in later. So take care and have a nice time. Okay. Enjoy the rest of the session. Okay, so now let's share more vocabularies with our members. So দেখি মিস মারিয়াম জামিলা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন। মিস মারিয়াম কেমন আছেন? How are you feeling today? Are you there? Um, Sir, Alhamdulillah, today I am fine, but I have passed a very struggle uh, uh, time. Um, uh, my father had died Yes. about 20 days ago, Yes. and after that I um, uh, fall into dengue fever, and I was hospitalized about 4 days. And now I am okay, but feeling very weak and feeling nervous also. I have got my GT IELTS exam result. Uh, it was overall 6. In my speaking, I got 6.5, but I am uh, not satisfied with my score. As in listening and reading, I got 5, and it is so bad score. So I am.
feeling nervous and also worried. Uh, as I am planning to sit for another academic IELTS exam. Well, you passed through a hard time. It has been only 20 days, and Yes. you have already mentioned that it's it is easy to understand. Actually, I know it is not really easy to sit in the exam after such a tragic event, but you did, and you did very well in speaking. I know you deserve better. I know you have the capabilities to get a better band score, but look at the brighter side, right? We have to look at the brighter side always, because with this confidence you said that without any kind of that kind of preparation you got this band score 6.5 in speaking. That means if you practice here, if you practice regularly and you go with a better preparation, you will get much better score. Uh, Actually, I was so nervous during the exam and exam hall, and I cannot couldn't practice regularly. So I was worried and nervous when I face the online speaking test. And unfortunately, when I sit for the another three module, I cannot concentrate on my listening test. And so I was sure my listening test result will not good, but I am not understand why my reading result is so poor. I was so nervous and so upset. Is it possible for me to acquire a good score uh, in reading and listening? Also, overall um, whole module. Yes, it is of course possible. As I mentioned earlier, you just need to get rid of the nervousness and worry, because sometimes worry keeps us down. You need to have that confidence, and you have to remember that always. I have seen your skills, we have seen your skills, we have evaluated them, and just give some time, just breathe, relax, and think what you should do. Think of a plan and start working on it, and definitely you will get a better one. I believe that. I believe in you. So thank you so much Subject for for joining in me again. Obviously, so that obviously, I can continue my my prayer, study. yes, my prayers are always with you. You are a fighter. Actually, you struggled with so much. I think the people who are not going through it can will not be able to understand. Even I don't understand, because I haven't gone through such pains. Like so the thing I can understand, that you got through it, you passed over it, and you set for the exam, and that's a matter of courage, I would definitely say. Anyway, so আমরা কিছু vocabulary টেস্ট আউট করি, ঠিক আছে? মিস মারিয়াম আনসার করার চেষ্টা করবেন, Yes, দেখেন sir. কি অবস্থা পারা যায়। মিস দিবা অ্যান্ড মিস তৃষ্ণা আছেন আমাদের সাথে? আই থিঙ্ক ইউ গট বোর্ড, জি। বোর্ড হয়ে No, যাচ্ছিলেন নাকি? না, না, আমার ওনার no, no. স্পিকিং 6.5 পাইছে, আমি তো কিউরিওসিটি আরেকটু যদি বলতো কিভাবে কি হইলো। না, আমাদের মনোযোগ মিস দিয়ে মারিয়াম যদি হচ্ছে ঠিকঠাক মতো প্রিপারেশন নিয়ে বসতে পারে, ইউ উইল গেট অ্যাট লিস্ট 7, অ্যাবভ 7 হি হ্যাজ। Sir, seven is my dream. I don't know, is it possible for me or not? আমি জাস্ট I dream I আমি জাস্ট চিন্তা করছি যে would এই ট্রাবল ডিফিকাল্টি ফেস করে 6.5, সো আরেকটু যদি চেষ্টা করে যাওয়া যায় not অবভিয়াসলি। overall six, but স্পিকিং in এর my কথা বলছি। writing and speaking 6.5, but listening and reading 5, লিসেন overall 6. ওই লিসেনিংটার রিডিং নিয়ে কাজ করতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কনসেন্ট্রেশন আর Yes. হচ্ছে একটু প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যেতে হবে, চলে আসবে। অলরাইট, সো শব্দ কী কী আছে একটু ট্রাই আউট করি, দেখি কী অবস্থা। হুম, একটা শব্দ ছিল হেজিটেশন। হান্নান ইজ নট অনলি এ পার্সন ফ্রি অফ হেজিটেশন। হারিয়ে গেছে স্যার, কোথায় কোন দ্বিধা। জায়গায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে চা বানাচ্ছে, একটা ছবি আছে ওখান থেকে। ভোকাবুলারি কুইজ আকারে হচ্ছে, আমরা অলরেডি আর্টিকেল পড়া শেষ, সো আমরা র্যান্ডমলি কুইজ জিজ্ঞেস করছি আর কি। তো এই ওয়ার্ডটা আছে হচ্ছে লোকটা চা বানাচ্ছে, চায়ে আদা দিচ্ছে, ওই জায়গার নিচের ছবি। আচ্ছা, ওকে স্যার। হেজিটেশন কি জিনিস? দ্বিধা। দ্বিধা, হ্যাঁ। হেজিটেশন মানে দ্বিধান্বিত। হ্যাঁ, দ্বিধান্বিত হওয়া, দ্বিধা অ্যাকচুয়ালি হেজিটেশন। বিম মানে কি? রাদার হি বিমস উইথ কনফিডেন্স। বিম বলেছিলাম, এই ছবিও দিয়েছিলাম। বিমটা আসলে কি? BEAM। মানে
তো দাঁত বের কনফিডেন্ট, হবে কিন্তু কোনো আত্মবিশ্বাসী এবং হাসি। পূর্ণ। 32 দাঁত বের করে হাসি। আত্মবিশ্বাসী। এটা আচ্ছা, হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ইয়েস, অফ কোর্স। Speech, সাউন্ড হবে না। জি স্যার, এখন মনে পড়ছে। সাউন্ড হবে না। সাউন্ড হবে না, 32টা দাঁত দেখা যাবে, ওটা হচ্ছে বিম। ঠিক আছে, হাসি হচ্ছে এমনি স্মাইল, লাফটার হচ্ছে জোরে অট্ট হাসি, আওয়াজ হবে, বাট 32টা দাঁত বের হবে কিন্তু হাসির কোনো আওয়াজ হবে না, সেটা হচ্ছে বিম। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কনজারভেটিভ। কনজারভেটিভ মানে হচ্ছে সংকীর্ণ, মানে আহ, রক্ষণশীল। রক্ষণশীল, আহ, সংকীর্ণ হয়, রক্ষণশীলটা বেটার যায় কনজারভেটিভ। আর এখানে চায়ের দোকানের কনজারভেটিভটা ছিল হচ্ছে রেঘে ডেকে, উনি বলেছিলেন 500 কাপ চা বিক্রি হয়, উনি একটু কমিয়ে সমিয়ে বলেছিলেন, মানে খুব বাড়িয়ে না বলে। আচ্ছা, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে নার্চার। উনি কিন্তু এই চা বিক্রি করেই কিন্তু ওনার একটা ফ্যামিলি উনি নার্চার করেছেন। ডেভেলপ উন্নত আচ্ছা, মানে হচ্ছে পরিচর্যা করা, পরিচর্যা করা, লালন পালন করা। পালন পরিচর্যাটা করা। একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ড মিনিং। তারপর উনি হচ্ছে টি সেলারদের ব্র্যান্ড ইমেজটাকে এলিভেট করেছেন। এলিভেট মানে মানে উন্নত হচ্ছে করা। হ্যাঁ, উন্নত করা, আপগ্রেড করেছেন, উন্নত করেছেন, উঁচু করে আপডেট দিয়েছেন। করা। হুম, ওকে। তারপর হচ্ছে উনি বিজনেসে ফোকাস হারিয়েছিলেন কারণ হচ্ছে লাভ স্ট্রাক মাইন্ডের জন্য। লাভ স্ট্রাক মাইন্ড কি? উম, মানে ভালোবাসা, প্রেমের এরকম কিছু একটা। ভালোবাসায় উম, আক্রান্ত মন, ভালোবাসা আঘাত এনেছিল তার মনে, হ্যাঁ, তার কারণে ফোকাস হারিয়ে গিয়েছিলেন। পাপ। এবং তার তরুণ যে সময়টা ছিল ওই সময়টাতে চেজিং দ্য গার্ল মেড সেন্স। চেজিং মানে কি? তাড়া করা। তাড়া করা, মানে হাওয়া করা। উনি তো ধাওয়া তাড়া করেননি, করা। তারাও করেননি, তার- জাস্ট মেয়ের পিছে পিছে ঘোরাঘুরি করা, এটা বোঝানো হয়েছে যে মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি করাটা তখনকার দিনে ওনার সময়টাতে, ওনার তরুণ বয়সে মনে ছিল ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে উনি তো কেমন শোনা যায় না যে উনি ওনার প্রেমিকাকে ধাওয়া করছিলেন বা তাড়া করছিলেন, দ্যাট উড সাউন্ড। হ্যাঁ, ওটা আসলে হবে। হ্যাঁ, ওকে। তারপর হচ্ছে চেজিং দ্য বাটারফ্লাই বলে একটা শব্দ আছে না, টার্ম, যে প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটি করা, কিন্তু ছোটাছুটি ওইটা, করা, ইয়েস। হ্যাঁ ওইরকম টাইপের আর কি। এটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়েতে। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে একটা মিনিট, জাস্ট গিভ মি মিনিট। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। হুম, তাহলে ছোটাছুটি করা ছিল। অলরাইট, তারপর হচ্ছে তার পকেটটা হচ্ছে ড্রাইড আপ হয়ে গিয়েছিল যখন বিজনেস কলাপস করে। এখন পকেট ড্রাইড আপ মানে কি? এটা সুন্দর একটা বাংলা খালি বলেছেন। হয়ে যাওয়া। পকেট খালি হয়ে যাওয়া, আর একটা আছে পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাওয়া। শুকিয়ে, পকেট তো শুকিয়ে যেতে পারে না, গড়ের মাঠ শুকিয়ে হয়ে যাওয়া। হুম, টাকা পয়সা শেষ। বিজনেসটা যখন কলাপস করে, কলাপস মানে কি? বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কলাপস মানে হচ্ছে ধসে পড়া, ব্যবসায় ধস নামে যখন। ওকে, তারপর হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেবলটা পড়েছি, সাকসেসফুলি বিল্ড অ্যান এনভায়রনমেন্ট পড়েছি। ইন্ট্রিগ একটা শব্দ আছে, আমার খুব পছন্দের একটা শব্দ, ইন্ট্রিগ। তার পরিবেশটা মানুষকে ইন্ট্রিগ করে। কি হতে পারে ইন্ট্রিগ? আকর্ষিত, সরি, আকর্ষণ। পুরোপুরি না, তাদেরকে, হ্যাঁ তাদেরকে কাছে টানে, এটাই আকর্ষিত, আকর্ষিত করে, এটা বলতে পারে। অলরাইট, সো নাও লেটস ইট ফ্রম হিয়ার ইট ফ্রম মিস মারিয়াম। সো মারিয়াম ম্যাম, আমরা যেটা করছিলাম আর্টিকেলটা কে পড়েছিলেন গতদিন? তো আজকে ওটার উপর বেস করে আমাদের একটা টপিক আছে প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশনের জন্য, সেটা হচ্ছে অ্যান ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি। এমন একটা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বলতে হবে যে যাকে আপনার ইন্টারেস্টিং লেগেছে, এবং খুব মজার মজার তথ্য শুনেছি। যেমন মিস তৃষ্ণা আমাদেরকে বলেছেন একজন থার্ড জেন্ডারের কথা, যিনি শুধু 5 টাকা নিতেন, খুব অন্যরকম একজন মানুষ ছিলেন। মিস দিবা তার একজন পরিচিত ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটিকে নিয়ে বলেছেন। বাট আপনার কাছ থেকে শুনি যে হ্যাভ ইউ মেট এনিওয়ান উইথ সাচ এন ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি?
আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? ও, আই থিঙ্ক শি ইজ বিজি উইথ সামথিং এলস। মাইক্রোফোন কিন্তু অফ করা। ওকে, সো ফাইনালি আমরা দেখি আমাদের কোনো ভোকাবুলারি বাদ পড়ে গেছে কিনা। লেটস চেক ইট আউট। আচ্ছা, বলা হয়েছে হান্নানের চা নিয়ে একটা কথা বলা আছে যে হান্নানস টি হাউএভার কুড বি আপ ফর ডিবেট অন হাউ গুড ইট টেস্ট ইস। ডিবেট মানে কি? এটা হচ্ছে যে ডিবেট, তর্ক তর্ক। তর্ক, বিতর্কের একটা ব্যাপার চলে আসে ডিবেট। তারপর হচ্ছে আম, হুম, তার গান শুনলে বা তার পরিবেশটার ওখানে গেলে একটু কোজি ফিল হয়। কোজি মানে কি? কোজি, COSY, কোজি। মনটা প্রশান্তি। আরেকটা ভালো মানে আছে না, কমফোর্টেবল কোজি লাগে, কোজি, আরামদায়ক বোধ হয়, বা একটু ওকে ঘরোয়া ভাব হয় আর কি। যেমন আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে কিন্তু আমাদের ফিলিংটা থাকে কোজি, আমরা একটু আরামে থাকি, আয়েসে বোধ করি। কোজি সিনোনিমগুলো হচ্ছে কমফোর্টেবল, রেস্টফুল, চেয়ারফুল। এটা হচ্ছে কোজি। পরিবেশটা হতে পারে, কোনো একটা জায়গা হতে পারে। সো দিজ আর দ্য কোজি প্লেসেস। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আর্টিকেলের অবস্থা। সো এখানে ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি নিয়ে যেটা শুনলাম আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে, এবং এখান থেকে যে আর্টিকেলের যে ভোকাবুলারিগুলো আছে সেগুলো যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তাহলে কিন্তু আরও সুন্দর হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। যেমন এই যে ইন্ট্রিগ যে শব্দটা আছে, এটা কিন্তু আমি ডিসকাশন করার সময় ব্যবহার করেছি। তারপর কোজি আছে, তারপর হচ্ছে স্ট্রাগল থেকে শুরু করে ওই যে চেইজিং, কলাপস, ক্রাইসিস, তারপর হচ্ছে নার্চার, এই যে শব্দগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ। তারপর হচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ান, রিসেম্বল, আউটফিট, তারপর হচ্ছে চ্যাটারিং ক্রাউডস, বাসলিং, অনেকগুলো শব্দ কিন্তু ছিল, তাই না? মনে রাখার মতো শব্দ ছিল, ভাইরাল ছিল, ক্রাউডিং ইন ছিল, ড্যাপার ছিল। যেমন মিস দিবা তার কাজিনকে নিয়ে যখন বলেছেন প্রশংসার জন্য আরেকটা লাইন বলতে পারতেন যে দো হার ড্রেসিং সেন্স ইজ উইয়ার্ড বাট শি লুকস ড্যাপার, তাই না? মিস দিবা বলেন, ড্যাপার বলা যেত না? Dapper meaning? ড্যাপার মানে হচ্ছে স্মার্ট। স্মার্ট। আপনি কি ভেবেছিলেন? শুনতে বাংলায় অড লাগে, বাট ড্যাপার মানে হচ্ছে স্মার্ট। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার যে এটা যখন ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু এই ওয়ার্ডটা কাজে লাগলো, সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হুম, সরি। আমরা যে বলি সময় যে ড্যাম লাগছে, এটা কি ড্যাম, ড্যাপার এগুলো কি সব? না না, ড্যাম লাগছে এটা এটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে। Dam and ড্যামটা নেগেটিভ। ড্যাম লাগছে মানে হচ্ছে বলো না যে জিনিসটা ড্যাম হয়ে গেছে, পুতিয়ে গেছে, যেটাকে বলে মুড়িটা ড্যাম হয়ে গেছে। মানুষ ডোন্ট লাইক মানুষকে দিস। এভাবে বললে তো বিপদ। I want to say when we are just friends, then anyone wear a very unique outfit, then we say you look a damn. এইভাবে আমরা উপস্থাপন what করতাম। is ড্যাম dam আমি mean? বিউটিফুল। মনে করেছি An aspect, dam. ড্যাম বিউটিফুল বলতে পারি। ড্যামটা শুধু শুধু আসবে না। ড্যাম হচ্ছে একটা কার্স ওয়ার্ড, ওকে ওকে, মানে বলে না দূর, ওই রকম হচ্ছে ড্যাম। ঠিক আছে, জানতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে ড্যামের সাথে বিউটিফুল বলে ইউ আর লুকিং ড্যাম স্মার্ট, ইউ লুক র্যাভিশিং, ইউ লুক ড্যাশিং, ইউ লুক ড্যাপার, ইউ লুক কুল, ইউ লুক আউটস্ট্যান্ডিং, ইউ লুক আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ লুক এলিয়েন। অলরাইট, Last one is very unique. ইয়েস, এলিয়েন। এলিয়েনের মানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের মানে সাধারণ যা দেখি তার চাইতে বাইরের কিছুই কিন্তু এলিয়েন। স্ট্রেঞ্জ অথবা আননোন থিংস হচ্ছে এলিয়েন। শুধু যে মহাকাশ থেকে আসলে এলিয়েন হবে তা না, এলিয়েন হচ্ছে একটা টার্ম। যাক, এনিওয়ে, আশা করি আর্টিকেলটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং নেক্সট দিনের জন্য আরেকটা ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল নিয়ে চলে আসবো। সো আনটিল দেন, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। সো আনটিল উই মিট অ্যাগেইন, স্টে সেফ, কিপ লার্নিং অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান।